سمير. نعم أستاذ، السلام عليكم. عليكم السلام. حتى شو اسمه تعلق لنا على الكيس. تفضل دكتور هدي. إن شاء الله. دكتور 20 years old male presented with headache and vomiting for 1 week duration. Has previous history of cranial surgery operation for the same pathology. أوكي تمام. تمام دكتور. بون ويندو. بس قبل البون ويندو، هذا السيستيك ليجن ممكن تقيس لي الدنسيتي مالته دكتور هدي؟ الله يرضى عليك. عليها السلام دكتور. بس بدي أشوف هذا اير لو فلويد يعني. تمام هسه دكتور بس لو فات الدنسيتي. العفو دكتور. أنا شوي هذه لين صايره مالت الشير فوق دنسيتي ما شنو؟ ما سمعتك العفو. دنسيتي دكتور. فات دنسيتي. فات دنسيتي. ها أوكي. بلي. خوش. زين هسه البون ويندو العفو دكتور هدي الله يرضى عليك. نعم دكتور بس خلي اعرف شلون اوخر هذه اي هاي. نعم. اوكي زين هو الاوبريشن اللي سواها مال على هذا الليجن لو على شيء ثاني؟ ذا سيم باثولوجي دكتور. او العفو ذا سيم باثولوجي. تمام. اوكي so the 20-year-old male patient axial CT scan of the brain native showing خلينا نقول a well-defined rounded lesion seen in the left extra-axially in the left temporal area of fat density with internal soft tissue component. There is also a skull defect in the left frontal bone. Given fact, also there is شو نقول a small intergyral foci in left frontal, small hypodense يعني foci of possibly air between the gyri and the left frontal and parietal bones. العفو lobes. Most likely, this is given the fact that this lesion is of fat density, possibly this is a dermoid cyst. والفوسا الهايبودنس. تشوف انت مكان السيرجري ليفت سايد كرانيوتومي. نعم صار ليفت سايد كرانيوتومي. هذا. ايه. فبوسبلي هاي يعني فد سمول نيموسيفالس بين الجايراي، وهذا هو فد مدام فات دنسيتي فموست لايكلي ديرمويد سيست يعني. واكو فد مكان هذا فد ميورال كالسيفيكيشن بي. مو هذا سكشن اللي قبله. بعد ولا هذا. اوكي. هذا اللي سوفت تيشو كومبوننت لو بس هذا. اي استاذ بي سوفت تيشو كومبوننت. هذا. تمام. ما عنده هدير، ما عنده بري اوبراتيف، ما حصليت اكيد. لا والله استاذ ما حصلناها للاسف. قبل 5 سنوات يعني before 5 years يعني الاوليات مالته. حرامات، لانه البري اوبراتيف هي شو اسمه يعني هي تحكم مهمه وذر هذا ريكرنس يعني مال لايبوما لو شو اسمه دكتور اوس. نعم صح. يعني لايبوما بهالشكل بالبرين بالهذه شو تفكر؟ شو تخلي ببالك؟ لايبوما يعني هي عاده تخليت غير لايبوما لو ديرمويد؟ لا انا خليت ديرمويد بس ديرمويد. بس ديفرنشال بس ديرمويد خليت. هي لايبوما عاده تصير ميد لاين لوكال. هو هذا صحيح. اي هذا الشايت مو خلينا نقول الكاركترستيك شايت مالته عاده بالميد. زين.
هسه من هذا السي تي معناه اما ريكرنس واما مش عليهم بس ماخذين بايوبسي. وهاي خلينا نقول فد نيوموسيفالس between the gyri صايره فوساي multiple hypodense بوست اوبراتيف بالله. اي بوست اوبراتيف. زين ممكن رابتشر ديرمويد؟ اي استاذ ممكن رابتشر. رابتشر يعني ممكن رابتشر ديرمويد. اي بس يعني المكان مالته ابدا مو مريح، ما ادري ايش عجب هنا صاير الله اعلم. ايش قد عمر المريض؟ 20 years old دكتور 20 years. صغير يانج. يقول لي كلينيكلي ابيليبسي شو يصير عنده لانه واصل التمبرا. دكتور العفو only headache and vomiting 1 week duration. مالي. هاي بيكون اوكي. من شيء ما ماخذ انهانسمنت. ما اخذت انهانسمنت. نعم. شكرا. او احكي لنا هدير على الكيس واكيد مسوي توك انت. ان شاء الله استاذ. استاذ هو اجان البيشنت يعني كهيدك اند فوميتنج، يعني هو سلايت هيدك بصراحه، لان هو يعني ويلثي هيلث المريض عنده يعني ديك السيمتوم اللي قويه، وانطانا هيستوري بعد ما شفنا الايمجينج مالته، اخذنا من عنده هيستوري طلع عنده بريفيوس هيستوري اوف ذا سيم باثولوجي، عنده dermoid cyst يعني operated before 5 years presented with headache and vomiting. سوينا له هذا السي تي سكان ولقينا هذا الباثولوجي اللي هو recurrent dermoid with rupture. سبركنويد هذه الدي ان سي تي موجوده بالفنترال كونترا فنترال كوفاد دي سي تي ايضا. هو اعتقد استاذ يعني انا عليه انه يعني احتمال بس احتمال نسوي له بارشال اكسجن يعني قريب الكاروتيد ارتري هذه المنطقه، فعاده دول يسووا لهم مالت الدرمويد قريب عليه فيسووا له بارشال اكسجن فيكون الريكرنس ريت يعني اكثر من غيره. ليش بارشال يسووا له؟ ما اعرف بس يعني عاده الديرمويد مو يكون ويل كابسوليتد لو شلون؟ بس يعني ايش عجب مشعله انتوتو؟ هو اكو من ضمن يعني الخطوات مال التريتمنت يعني اما كومبليت اور بارشال يكون قريب على الانترنال اورجن. اوكي نروح على التوك ابني هدير، خلينا نروح على التوك. يومكم العافيه. هدير وين صرت؟ ما طلعت يومكم؟ لا غير تنهي هاي ولا تطلع لك؟ انهي لا هاي. عندي سوي ستوب شير. بس محمد ادخل مره ثانيه. استاذ بس سوي هسه ستوب شير. هسه سير التوك ابني هدير. نعم عندنا وقت ما مستعجلين ان شاء الله. عندنا وقت. عاشت ايدك هسه طلعت انتراكرانيال ديرمويد. يلا تمام.
Intracranial dermoid cysts. Dermoid tumor are not a true neoplasm, but are benign inclusion cysts composed of ectodermal elements, contain skin elements including squamous epithelium and dermal appendage such as sebaceous gland and hair. They are uncommon, accounting for approximately 0.5% of all primary intracranial tumor, and occur 5 to 10 times less frequently than do epidermoid tumor, typically present in the first 3 decades of life. These lesions with characteristic imaging appearance, they can be along the spectrum from epidermoid at one end to teratoma at the other end. Pathology, dermoid cysts are thought to occur as a developmental anomaly in which embryonic ectoderm is trapped in the closing neural tube at early weeks of gestation. Dermoid cysts, like epidermoid cysts, are lined by stratified squamous epithelium, and unlike it, however, they contain dermal appendage as well, such as hair follicles, sweat gland, and sebaceous gland. The latter secrete the sebum that give the characteristic appearance of these lesions on CT and MRI. A common misconception is that dermoid cysts contain adipose tissue. This is not the case, as lipocytes are mesodermal in origin, and dermoid cysts by definition are purely ectodermal. A dermoid cyst with adipose tissue would be a teratoma. Clinical presentation, many intracranial dermoid cysts are asymptomatic and found incidentally. Often there is a long history of vague symptoms, with headache being a prominent feature. Symptomatic clinical presentation usually occur in one of 2 ways. Either mass effect causing a compression of adjacent structure like optic chiasma, or due to rupture, which occurs spontaneously, traumatic, or iatrogenic. Leakage of sebum into the subarachnoid spaces result in aseptic chemical meningitis. The presentation is variable, ranging from headache to seizure, vasospasm, and even death. They may have association with golden hair syndrome, and the association with Klippel-Feil syndrome has also been reported. Radiological features. On imaging, they are usually well-defined lobulated masses, typically located in the midline, although they can grow toward one side or the other, have low attenuation, fat density on CT, and high signal intensity on T1 weighted MRI images. Typically, they don't enhance after contrast administration. Location include midline, cellular, supracellular, paracellular region, frontonasal region, and posterior fossa at the vermis. CT scan, typically dermoid cysts appear as well-defined low attenuation fat density lobulated masses. Calcification may be present in the wall. Enhancement is uncommon, and if present, seen as a thin peripheral rim. Very rarely, they demonstrated hyperdensity, thought to be due to combination of saponification, microcalcification, and blood product. This mostly occur when present in the posterior fossa, although the reason is uncertain. Ruptured dermoid cysts are characteristically associated with fat attenuation material in the subarachnoid spaces, such as intraventricular fatty fluid level or fat globules in the sulci. Here we have an axial section for the brain CT scan. See here the well-defined lobulated hypodense lesion represent the fat density and represent the dermoid cyst here. Here we have a ruptured dermoid cyst with fat intraventricle with arachnoid spaces. Here we see also the fat fluid level of the dermoid cyst. In this image, we see the hyperdense dermoid cyst, which represent a typical appearance of dermoid cyst. By MRI, unlike intracranial lipoma that follow fat density of all sequences, dermoid has more variable signal characteristic.
By T1, typically hyperintense due to cholesterol component. Hyperintense droplet in the subarachnoid spaces may be visible if rupture has occurred. With contrast, generally don't enhance. Extensive vial enhancement may be present in the chemical meningitis caused by ruptured cyst. By T2, variable signal ranging from hypo to hyperintense. Image for RI, here we see the T1 is hyperintense. At T1, we see globules in the subarachnoid spaces. This T2 also hyperintense with fat. There is a separation of the fast signal here. Fast T1 no enhancement. Complication. Cyst rupture is the most common complication and often responsible for the patient's symptom at presentation. The cyst content results in chemical meningitis. The best diagnostic clue for cyst rupture is fat-like droplet in the cortical sulci, subarachnoid cistern, and ventricle. Liquid fat content inside the ventricles give a fat fluid level. Extremely rare malignant transformation into squamous cell carcinoma has been reported. Treatment and prognosis, dermoid cyst, when symptomatic, can be surgically excised. Recurrence is uncommon, provided that complete excision is achieved. Sometimes, due to local adhesion of the capsule to vital structures, incomplete excision must be performed. In either case, recurrent growth is slow. Differential diagnosis, we have intracranial lipoma, which be homogeneous fat attenuation as CT and signal intensity in MRI, and have a chemical shift artifact at MRI images. Intracranial epidermoid cyst attenuation similar to the CSF and restricted diffusion on diffusion weighted image at MRI. Intracranial teratoma usually occur in the pineal region, and craniopharyngioma most are considerably hyperintense on T2 and enhanced strongly. We have cyst, the right CP angle, hypo on T1, hyper in T2, suppressed by flare and restricted diffusion by diffusion weighted image. Intracranial lipoma, here we have a fat density intraventricular, the lateral anterior ventricle lesion, fat density present a lipoma, pure fat density, hyperintense in T1, also in T2 with this black border and the cell artifact, chemical shift artifact. Cranial teratoma, this teratoma, large heterogeneous mass, lobulated, causing dilatation, asymmetrical dilatation of the ventricles with brain edema. They contain calcification and fat component. By T1, high intense for the fat, and this will continuously enhance. But, with the fast sat, there's a separation of the fast signal. Craniopharyngioma, we have here a cellular supracellular, well-defined lesion, component enhanced strongly with heavy contrast, hypo at T1, hyper T2 with this component enhanced by IV contrast. General fat containing brain lesion contain dermoid cyst, teratoma, lipoma, white dermoid cyst اللي هو هذا أيضا atypical presentation of epidermoid cyst يكون white, lipomatous angioma and lipomatous formation of other neoplasm like dermoma, glioblastoma, xanthoastocytoma, and fatty fox cerebri. The references not